This is Unit 1 of Pimsleur's Punjabi. Listen to this Punjabi conversation. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। In the next few minutes, you'll learn not only to understand this conversation, but to take part in it yourself. Imagine you're an American man meeting a Punjabi-speaking woman. You want to begin a conversation, so you say, "Excuse me." ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ The Punjabi speaker is going to repeat this part by part, starting from the end. You are to repeat each part after him, trying to make your pronunciation sound like his. Be sure you repeat aloud. ਨਾ ਕਰ ਕਰਨਾ ਮਾਫ਼ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ Try to imitate the speaker's pronunciation as closely as you can. Listen and repeat again for practice. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ How do you say, "Excuse me," in Punjabi? ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ Now you want to ask the woman if she understands English. First, the word English. Listen and repeat. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ Continue to repeat after the speaker, trying to make your pronunciation sound like his. ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ How do you say English? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ Say, "Excuse me." ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ To ask, "Do you understand English?" you ask something like, "To you, English is familiar?" First, here's the part that means is familiar, or literally, known is. Just listen. ਆਉਂਦੀ ਹੈ Now repeat after the speaker. ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ 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 ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Is the part that means is. How do you say is familiar? ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Now here's how to say to you. Listen and repeat. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ Punjabi is a tonal language, which means that when you pronounce certain words, the pitch of your voice contributes to the meaning. If one of these words is pronounced with a different pitch or tone, it can have an entirely different meaning. ਤੁਹਾਨੂੰ Is one of these words, and it is pronounced with a tone that falls to a low level. Listen and repeat again to practice this tone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ Say to you. ਤੁਹਾਨੂੰ And do you remember how to say English? ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ The name of the English language is pronounced with a conversational, mid-level tone. Listen to the words to you and English together, paying attention to the difference in tone. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ In order to be understood in Punjabi, it's important to pronounce each word with the correct intonation. We'll identify the words that are spoken with high and low tones. All others are pronounced with a mid-level tone. Say again, to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ Try to say, "You understand English," or
To you, English familiar is. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Here is the word that indicates a question in Punjabi. Listen and repeat. ਕੀ 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 Any statement can be made into a yes or no question just by beginning it with this word. Say again, you understand English. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Now, using the question word at the beginning, try to ask, do you understand English? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ You're ready for a conversation with the Punjabi woman. Say, excuse me. ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ Ask her if she understands English. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ She answers, no. Listen and repeat. नहीं जी जी नहीं नहीं जी नहीं जी Did you notice the high tone in the word? नहीं Paying attention to the tone, say no. नहीं जी The जी ending doesn't have an exact equivalent in English, but it's used in Punjabi to indicate courtesy. Listen and repeat again. जी नहीं जी And what Punjabi word means to you? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ Ask her again if she understands English. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ How does she say no? नहीं जी नहीं जी Say, excuse me. ਮਾਫ ਕਰਨਾ Ask, excuse me, do you understand English? ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ She says, no. नहीं जी नहीं जी Here is the word for to me. Listen and repeat. ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ Remembering the word order, try to say, I understand English. ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ And now say, you understand English. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ The ਨੂੰ ending is what means to. Say together, to me, to you. ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ Say, excuse me. ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ Ask, do you understand English? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ
How does she say no? नहीं जी, नहीं जी, How would you tell her, I understand English? ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ Now she wants to say, I don't understand English, or, to me, English is not familiar. First, the word for not. Listen and repeat. नहीं, नहीं, It's the same as the first part of no. Say together, no, not. नहीं जी, नहीं, Try to say, I don't understand English, or, to me, English not familiar is. ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ No, I don't understand English. ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ Say, you understand English. ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ Now, here is the name of the Punjabi language. Listen and repeat. ਪੰਜਾਬੀ ਬੀ ਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪੰਜਾਬੀ How does the woman say, I understand Punjabi? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ Ask, do you understand English? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ How does she answer, No, I don't understand English? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Now she asks if you understand Punjabi. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ How would you say, No, I don't understand Punjabi? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Tell her, you understand Punjabi. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Now say, Excuse me. ਮਾਫ ਕਰਨਾ How would you tell her that you understand Punjabi? ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ Here's how to say, a little. Listen and repeat. ਥੋੜੀ 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 ੜੀ ਥੋੜੀ 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 There are two high tones. Say, a little. ਥੋੜੀ 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 Try to say, I understand a little. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ She wants to ask, Are you American? Listen and repeat, American. ਅਮਰੀਕਨ
कन री रीकन अमरीकन Say American. अमरीकन Here is the word for are. Listen and repeat. हो 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 Say together. Are is. हो है Now say American. अमरीकन To say you are American, you say literally, you American are. Listen and repeat. ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ What's the word for you? ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ She says, you are American. ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ And how would you ask the woman if she understands English? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ Did you note the low level tone? Say again, to you. ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ How does she tell you that she doesn't understand English? ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ She says again, you are American. ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ Now ask the woman if she understands Punjabi. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ How does she say a little? ਥੋੜੀ 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 How does the woman say again, you are American? ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਤੁਸੀਂ And what is the yes or no question word? ਕੀ How does she ask, are you American? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ Now say, excuse me. ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨਾ Ask her if she understands English. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ How does she say a little? ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ I understand a little English. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ How did she ask you if you were American? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ Here's how to say yes. Listen and repeat. ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ Notice the ending.
Say again, yes. हाँ जी, And what's the word for no? नहीं जी, जी, Both yes and no end with the same polite particle. Say again, yes. हाँ जी, Ask her again, do you understand English? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? And how did she ask you if you were American? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ, Say yes. हाँ जी, हाँ जी, How does she tell you that she doesn't understand English? ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, Listen and repeat नहीं, to practice the high tone. ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। And how would she say, I understand a little? ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, She asks you again if you are American. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? Answer, yes. हाँ जी, हाँ जी, Now sit back and listen to a Punjabi conversation, the same one you heard at the beginning of this unit just a little while ago. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, Listen to it again. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ, Now you're the American man sitting next to a Punjabi woman. You want to begin a conversation. Say, excuse me. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ, She doesn't answer. Try asking her if she understands English. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? How does she say no? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਜੀ, How does she tell you that she doesn't understand English? ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। She asks, do you understand Punjabi? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Say yes. ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ, I understand a little Punjabi. ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। And how does she ask, are you American? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? Tell her yes. ਹਾਂ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ,
Answer her next question truthfully. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Let's try some of that conversation again. Say, excuse me. ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ Ask the woman if she understands Punjabi. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? How does she say, yes? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ Now ask her if she understands English. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? How does she tell you that, no, she doesn't understand English? ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। How does she ask you if you understand Punjabi? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? Tell her that, yes, you understand a little Punjabi. ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। How does she ask you if you're American? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਨ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ Say, yes. ਹਾਂ ਜੀ Answer her next question. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਹਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। Answer her next question using the expression a little. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। And that's true. Now you do understand a little Punjabi. Don't be concerned if you haven't made every response correctly. All that you have learned here will be reviewed in future units. If you have mastered about 80% of the material in this lesson, you're ready to move on to the next. Otherwise, you should invest another 30 minutes in doing this unit over again. This is the end of Unit 1 and the end of today's lesson. Pimsleur courses work most effectively when the units are done consecutively and on a daily basis. For best results, please continue with the next unit tomorrow. This has been a presentation of Simon & Schuster Audio. Copyright 2012 by Simon & Schuster, Incorporated. Recording copyright 2012 by Simon & Schuster, Incorporated. All rights reserved. To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.